Orange, Massachusetts is very much central New England. So we have people from New York, Connecticut, all over Massachusetts, and perhaps some from New Hampshire, Vermont, and Maine, but it's mainly Massachusetts and Connecticut and New York, all coming here to central Massachusetts for the picnic. Siamo andati sulla barca a Genova il 23 dicembre 46 e il mare è così brutto che hanno chiuso tutto fuori. Era una nave anche piccola e andava dappertutto. Siamo arrivati il 7 di gennaio a New York. Mai più sono andato su una barca o alla nave. Il mio viaggio sono venuto in America, sono venuto il mese di marzo e il mare era cattivissimo. E il bastimento andava giù con la punta a prendere sull'acqua. Non si poteva andare fuori, bisogna stare tutti dentro. Porte chiuse e guai nessuno che va. E siamo arrivati qui in un giorno di ritardo, per il tempo malamente. Mio papà mi ha accompagnato all'aeroporto a Milano, è stato lì. Difatti è venuto dentro, ha chiesto a una persona lì, un poliziotto. È venuto solo lì a salutarmi, e poi, ma siamo andati in corriera, perché allora, sì, non credevo che io facevo quello. Ero io che facevo, io non ero mai andata da nessuna parte prima, you know. A New York non mi piaceva, perché sono nata in campagna, sui monti, e mi piaceva sempre di essere fuori. Essere a New York era come essere in prigione. E dicevo sempre a mio marito, se un giorno compriamo una casa, anche a pagarla $1.000 di più, ho detto risparmierò questi soldi, ma voglio almeno una casa con un pezzetto di orto. Tanti tirolesi trentini, quando venivano emigrare qui negli Stati Uniti, andavano a Reedsboro per trovare lavoro. In gran parte il Reedsboro era proprio concentrato un grandissimo numero di tirolesi trentini. Il posto di impiego lì era sotto un tirolese o trentino. Mio padre faceva l'arrotino. Sì, sono pieni, tutti dal paese, sono venuti in America, fanno tutti l'arrotino.
No, prima andavano con la carriola, come no, che arrotavano i cortelli là, e dopo hanno cominciato col truck e dopo botteghe e così. Due paesani, due trentini hanno venduto un posto dove arrotavano i cortelli là a Albany e l'ho comprato io quel posto. E adesso tra mio fratello lavorava con mio padre i cortelli e io ero solo là a Albany, noi siamo andati insieme e adesso mio figlio lo tiene e mio nipote insieme, il figlio di mio fratello. E adesso mio nipote ha fatto il collegio e lui adesso è dentro anche lui là. The history that I understand that is that the pushcart, the mola, the stone that they would push came from our Giustino in Pinzolo. So when the first immigrants came, probably in the late 1800s, the one thing they had was the mola. So it just seems that that area, everybody would come over, bring over a brother, a nephew, and go right into the knife sharpening business. Del secolo passato la comunità italiana al nord-est era proprio completo, perché andando lì si può trovare una farmacista, i dottori, l'avvocato, qualsiasi altra cosa di interesse c'era lì, come una comunità completa. Well, they formed a friendship with altri Trentini through the Catholic Church. That is probably the main point of meeting other Italians in Trentini here in Boston. And so once he decided to immigrate here, instead of going back to Risborough, la chiesa di Sacro Cuore nel nord-est era il punto di incontrare altri. Trentini contestants, okay? She's organizing it. It's going to go right here at the tent. Then after the game, we're going to have our Trentino Club meeting, okay? So in 10 minutes, see Carol in the tent. Thank you. Grazie molto. Io, mio fratello e Gino Magazzini, un amico, e un'altra ragazza, l'amo, come si dice, siamo stati noi che abbiamo cominciato questo club. Non so quanti anni fa, ma un bel po' di tempo fa, ma io facevo sempre la polenta. Io lo facevo. Fino a 2 anni fa. Adesso l'anno scorso, quest'anno, ce la fanno questi ragazzi, è Pietro. Ok, thank you. Salute. Waiting for you for the game over there. 2 grand. Even Cavat is from Italy. It's from Prince. Alta Luna. Alta Luna. High Moon. Se non veniva mia nipote, che mi portava, manco venivo quest'anno. Volevo venire, ma nessuno voleva venire con me. Anche mio fratello. Ok. Mia nipote mi ha chiamato, quando è stato? Ieri sera, dopo pranzo, magari. No, ti porto io. Ok, sono venuti. Perché sapeva che lei ci teneva molto a venire, insomma. Mi piace venire 4 chiacchierate. This is an exciting game, and I'd like your help in solving the question that I'm going to have here. I have asked everyone here, and I'll introduce them quickly. In this case, I have some folks who were born in Italy. If I have it right, born in Italy were Lois. No, I have it wrong. Okay, born in Italy were Lucy and Claude.
two who are on the end here. So this is Claude on my right, and then Lucy, Josephine, Ada, Lois, and Ercelia. I'm going to read roughly what they told me. In turn, I'm going to hold a placard up at the very end and have you help me. Itona is an international Tyrolean Trentini organization of North America. And we have 26 clubs throughout North America and Canada. Some very, very active clubs. And some clubs, it's hard to keep an organization going. As an example, Hazleton, Pennsylvania was one of our first clubs and was for years the strongest club. I can't find anybody to even talk in Hazleton. But in Ogden, Utah, a strong club because of, I think because of the Tremea family, who keeps the club together. Solvay, New York City, Chicago, Boston are all good clubs. Toronto, great club, but I can't get Montreal. Montreal years ago had a strong Trentini presence. But now, again, what happens is that people get old, people pass away, and when they pass away, they take that heritage and they take that with them. I didn't see any light. You don't need any light. No, I see a light, yeah. The real young children, the 6, 7, and 8-year-olds, don't have any connection. In my world, when I grew up, my mother and father took me to Trento. And when I got married and my children were born, we went straight to Trento. That doesn't happen anymore. And it's understandable why, I mean, people want to go to Florida and California and wherever. But the Trentino is not in the family like it was when the grandparents came over, or in my case, my parents. In order to go forward, I think you have to remember what happened in the past. We went to Italy as a family when my two children were small, and we've been there 25 times since. And that got me interested in this Trentino Club because we had lost contact with many of the local people. They were older, and so we liked the same foods, polenta, sauerkrauti, right? I just think it's just a link with my past where, home, I only have a brother. That's the only family that we have here. Is I have cousins, but we don't really see them. From my uncle in Greenfield, I have a couple of cousins that we see occasionally, funerals and things like that, but there's no contact. So this way, I have contact with my past.
Thank you.